Durante mais de 2000 anos. Ampainico nom se tornou sin nemo de traio. Judas Iscariotes, ata hoji. Chamar alguém de Judas significa dizer que essa pessoa traiu. Alguém que confiava nela. Segundo os Evangelhos, Judas entregou Jesus às autoridades. Troca de apenas 30 moedas de prata. Mas certo que essa toda a restituía. Ou certo que Judas era apenas homem ganancioso. Existe algo muito mais profundo por trás da decisão que mudou a história da humanidade para sempre. Esse Jesus sabia o que iria acontecer, porque escolheu Judas para os dois discípulos. Porque ele nunca tentou afastá-lo, e, se Judas nunca tivesse traído Jesus, a crucificação teria acontecido da mesma forma. Ou as coisas seriam diferentes. Hoje vamos voltar quase 2000 anos, no tempo para descobrir quem foi Judas Iscariotes. Prepare-se porque talvez você veja essa história de uma maneira completamente. Para entender Judas, primeiro precisamos entender o mundo difícil que ele viu. No primeiro século, a Judeia estava sob o domínio do poderoso Império Romano. Os soldados romanos patrulhavam as ruas, os impostos eram altos e a pobreza era comum. O povo judeu sonhava com liberdade. E os profetas falavam sobre a chegada do Messias. Vida escolhido por Deus que restauraria Israel. Guerreiro. Libertador contra Roma. Foi nesse cenário que jovem chamado Jesus começou a chamar toda a atenção. Ele não possuía exército, não ocupava cargo político, e não tinha riqueza alguma. Mesmo assim, multidões caminharam a segui-lo, dizendo que ele curava cegos e fazia milagres. Quanto mais sua fama crescia, maior era a expectativa, será que o Messias chegou. Como passar do tempo, Jesus escolheu dois homens para acompanhá-lo em sua missão. Eles vinham de diferentes profecias, alguns eram pescadores, e era cobrador de impostos. Entre eles estava Judas Iscariotes, mas a Bíblia fala muito pouco sobre a vida dele. Não sabemos quase nada sobre sua infância, nem sobre sua família. Mas fato importa, Jesus o escolheu pessoalmente, significando que, no início, Judas era alguém digno de confiança em. Judas recebeu uma responsabilidade especial, sendo o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo. Todas as ofertas recebidas, todas as despesas da viagem, tudo passava por suas mãos. Ninguém entregaria essa responsabilidade a alguém em quem o confias plenamente. Isso mostra que Judas definitivamente não como a sua história como traidor. Ele caminhou ao lado de Jesus, ouvindo ensinamentos por anos. Presenciou milagres, viu pifores serem multiplicados e tempestades acalmadas. Viu pessoas recuperando e esperando e acreditando que ela mudaria a história. Mas aos poucos, alguma coisa mudou, levando a uma decisão controversa. Como passar 2 meses? Uma pergunta, como a surgir entre muitos. Esse Jesus era o Messias, porque nada mudava na realidade. Soldados ocupavam Jerusalém. Impostos eram cobrados, e o povo sofria. Esperavam armada militar ou rei, mas Jesus falava de outra coisa. Ela dizia para amar inimigos, elogiava os humildes, dizia que seu reino não era daqui. Palavras que surpreendiam os discípulos, que largaram tudo para segui-lo. Será que Judas começou a sentir essa frustração que ninguém me explica. Muitos acreditam que ele esperava Messias político para expulsar Roma. Eu percebo que o reino era espiritual. Sua esperança pode ter desaparecido. Outros estudiosos defendem que a ganância desempenhou papel importante. Joio diz que ele administrava o dinheiro e retirava valores para si. Talvez nunca saibamos o que se passava ali dentro. Mas algo mudou. Dias antes da Páscoa, Jesus foi convidado para jantar em Betínia. Uma mulher quebrou frasco de perfume caro e o derramou sobre Jesus. Judas reagiu perguntando por que o dinheiro não foi
dado, aos pobres, parisha uma preocupa, yo legitima, mas o texto, afirma, que ira, sen pilo dinheiro. Jesus respondo que o gesto, preparava su corpo para, o que, viria. Naquele momento talvez Judas, tenha percebido, algo que, não queria aceitar. Jesus en eco estava caminhando para, trono estava caminhando para, a cruz. Depois desse episídio, Judas tomou uma decisão que, mudaria a história. Ela dixu o grupo e foi, atino os principais sacerdotes. Fez apenas uma pergunta. Quanto vox me daro esse eu entregar Jesus? Os líderes religiosos que procuravam uma maneira de prender Jesus sem provocar revoltas. Judas avicia exatamente aquilo de que precisavam. Alguém de total confiança. Alguém que conhecia todos os seus movimentos. Capaz de indicar o momento certo. Segundo o Evangelho de Mateus, elas ofereceram 30 moedas de prata. Hoje esse valor pode parecer pequeno, mas naquela fotica era muito dinheiro. Mais importante que o valor, era o significado por tiares daquilo. Na tradição judaica, 30 moedas de prata era o preço pago por escravo. Para muitos cristãos esse detalhe possuía forte significado simbólico. Depois daquele acordo, Judas passou a esperar a oportunidade perfeita. O poderia ser durante o dia, pois as multidões protegem Jesus. Precisava acontecer longe dos olhos do povo, e a chance surgiria logo. Na noite da fiasco, Jesus reuniu seus discípulos para uma fudima. Refio. Ninguém imaginava que aquele seria o último jantar antes da crucificação. Enquanto todos comiam, Jesus fez uma declaração inesperada: de vox vai me trair. O silêncio tomou conta da sala. Os discípulos comieram, e se olhar curiosamente, ninguém apontou imediatamente para Judas. Cada fazia a mesma pergunta. Senhor, sou esse detalhe revela algo importante. Judas ainda era visto como dos. Ela ainda fazia parte do grupo, compartilhava a mesa e era discípulo. Segundo o Evangelho de João, Jesus entregou pedido de perdão a Judas. Logo depois, Judas levantou-se, saiu da casa e desapareceu na escuridão. Naquele instante, o destino de todos caminhava a mudar para sempre. A cidade de Jerusalém estava em silêncio, pois era noite profunda. Jesus atravessou o véu do cedro e seguiu para o jardim do Getsemane. Ali, entre oliveiras antigas, pediu que seus discípulos permanecessem acordados. Segundo os Evangelhos, Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Mesmo assim não fugiu, não tentou se esconder. Nem pediu que lutassem. Enquanto isso, Judas conduzia soldados e guardas pelas ruas escuras. Eles carregavam espadas, tocas e bastis, precisando de sinal para agir. Fortitio que Judas combinou, gesto simples, quim, beijar seria ele. Naquela época, beijo no rosto era cumprimento comum entre discípulos e mestres. Era gesto de respeito, de amizade, de confiança. Talvez seja justamente por isso que esse momento tenha atravessado os séculos. Porque símbolo do afeto tornou-se também o símbolo da traição. Quando Judas finalmente se aproximou de Jesus, disse apenas salve, mestre, e o beijou. Jesus respondeu com calma: amigo, fa o que veio fazer. Nenhum grito, nenhuma discussão, nenhuma tentativa de escapar. Os soldados avançaram imediatamente e prenderam Jesus. Naquele instante, a história mudou para sempre. Durante muito tempo, muita gente imaginou que Judas camarou apressado de Jesus. Mas os Evangelhos apresentam sem bem diferente. Quando percebeu que Jesus havia sido condenado, Judas entrou e desesperou. O Evangelho de Mateus afirma que ela devolveu as 30 moedas de prata aos líderes. Dices que pico por traiu sangue inocente, mas eles responderam fremente que era problema su. Naquele momento, Judas estava completamente sozinho. O dinheiro que parecia tão importante agora não tinha mais valor. As moedas foram lançadas dentro do templo. Segundo o relato bíblico, Judas saiu dali e tirou a própria vida. Seu fim foi marcado pelo desespero.
N.O. pela vetiria. Más de 2000 años se pasaram. Y, a tie hoje estudiosos continuum debatendo, a motivatidas, alguns acreditam. Que tudo aconteceu, por pura ganancia. Outros defendem que Judas esperava, for rear Jesus, e agir contra Roma. Existenda quem veja sua história como uma combinação de ambiu decepio, e escolhas pessoas. A Bíblia apresenta alguns elementos, mas não responde todas as perguntas. Isso explica por que Judas continua sendo uma das figuras misteriosas da história. E outra questão que também desperta debates. Se Jesus sabia que seria traído, Judas realmente tinha escolha, ou tudo fazia parte de plano maior. E essa uma discussão que atravessa séculos, e envolve diferentes interpretações teológicas. Independentemente da resposta, os evangelhos apresentam Judas como alguém responsável por suas decisões. Ela fez escolhas, e tive de conviver com as consequências delas. Curiosamente, Judas neo foi o único discípulo que falou. Na mesma noite, Pedro também negou conhecer Jesus. Nando uma vez, mas 3 vezes. A diferença destino que aconteceu depois. Pedro correu amargamente. Mais tarde voltou a encontrar Jesus. Foi restaurado e continuou sua missão. Judas também sentiu remorso, mas escolheu outro caminho. E em vez de buscar esperança, entregou-se ao desespero. Essa diferença tem sido destacada por muitos estudiosos e ela diri, ao longo da história. Talvez a pergunta mais importante nunca tenha sido por que Judas traiu Jesus. Talvez a verdadeira pergunta seja como homem que caminhou ao lado de Jesus durante anos chegou a esse ponto. Sua história mostra que grandes decisões raramente acontecem de uma só vez. Elas costumam começar com pequenas escolhas, pequenos desvios, pequenas concessões, até que dia não existe amanhã. É fácil de volta. Independentemente de interpretar religiosa, a história de Judas continua sendo poderoso lembrete sobre confiança, responsabilidade e as consequências das nossas decisões. Mais de 2000 anos depois, seu nome ainda se vê lembrado. Não por causa das mudanças, nem apenas por causa do beijo, mas porque sua história continua fazendo uma pergunta que cada gera ou precisa responder por si mesma. O que realmente leva uma pessoa a trair aquilo que dia acredito.